సో ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుందామండి. ఎనానిమస్ ఫంక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో అది చెప్పుకున్న తర్వాత లెట్స్ గో ఫర్ ద అదర్ టాపిక్స్. So what is this called as so anonymous function. Anonymous function అంటే లైక్ నార్మల్ గా మనం ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు వాటికి ఒక పేరు ఉంటుంది కదా, లైక్ సమ్ యాడ్ అనో సబ్ట్రాక్షన్ అనో సబ్ అనో సంథింగ్. మనం ఫంక్షన్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు సో వి హావ్ సీన్ ఇట్. ఇదిగోండి ఇట్లా f1 f2 దోస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ నేమ్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఫంక్షన్ నేమ్స్ లేకుండా ఎనానిమస్ గా మనం ఫంక్షన్స్ ని క్రియేట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు. వాటి గురించి చెప్తాను చూడండి. Type is equal to button, some value is equal to submit. Put the type of button, value submit, and on click equal to so anonymous functions రెండు రకాలు ఉన్నాయి కదా. ఓల్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, మోడర్న్ యారో ఫంక్షన్ ఉంది కదా. సో రెండిట్లో ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అని చూస్తే something like some var a is equal to some var fun equal to function of function. ఇది ఫంక్షన్ లోపల అలర్ట్ అని రాస్తుంది. anonymous old function. Okay, so దీన్ని ఏమని రాస్తామంటే లైక్ ఫంక్షన్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత we will put a semicolon right here. Try to like some ఇది ఫంక్షన్ కాల్. సో చూద్దాం. ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమేమి లేదండి. లైక్ మనం నార్మల్గా అయితే ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ ఫన్ అని ఇక్కడ ఉండాలి. బట్ వాట్ హ్యావ్ డన్, సో ఒక వేరియబుల్ లోపల తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, ఒక వేరియబుల్ లోపల తీసుకుని ఎనానిమస్ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ని దేనిలోకి ఏదైనా చేస్తున్నాను, ఒక వేరియబుల్ లోకి తీసుకుని ఆ వేరియబుల్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే,
fun or some location, whatever it may be. The calling which circuit like it. మనం మోడర్న్ ఫంక్షన్ కూడా ఒకటి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అండ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి వాల్యూ ఏమైతే సబ్మిట్. సబ్మిట్ నాకు అలర్ట్ రావాలి, బట్ అలర్ట్ రాలేదు. done. Let me inspect and let me check the error syntax. Token expected data. Record. డబుల్ కోట్ మిస్ అయిందా? Sorry. డబుల్ కోట్ అయినా మిస్ అయిందా? డబుల్ కోట్ కాదు, డబుల్ కోట్ రైట్ అంతా రైట్ అయిపోయా. It's expecting something like కరెక్ట్. అక్కడ పింక్ కలర్ లో ఉండేసరికి ఆ కోడ్ డీబగ్గింగ్ రావట్లేదు. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ స్క్రిప్ట్ రాసేస్తాను ఇక్కడ. సారీ, యాక్చువల్లీ ఫంక్షన్ కి ఇట్లా ఉంటుంది కదా. సో అది మిస్టేక్ అండి. ఇది కోడ్ ఏమి ఇవ్వకుండానే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సరే, ఇది పక్కన పెడదాం. ఇది కూడా ఫైల్లో పెడతాము, ఎప్పుడన్నా మీరు చూసుకుంటానే ఉంటున్నది. ఇది జనరల్ గా రాసే స్క్రిప్ట్ అనుకుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు సబ్మిట్ నొక్కగానే ఏమైంది, నాకు అనానిమస్ ఓల్డ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి పాపప్ అయితే రైస్ అయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్. మోడర్న్ ఫంక్షన్ కూడా ఇద్దాం. ఇట్లాగే లోకేష్ అనే ఇచ్చాను నేను, ఈక్వల్ టు ఎంటీ alert of arrow function ఇచ్చాను, సెమీకోలన్. Let's give some value to this one. Value equal to
submit to. So submit to క్లిక్ చేయగానే నాకు ఏమైంది, సో arrow ఫంక్షన్ అయితే వర్క్ అయింది. ఓకేనా? సో ఈ సెమీకోలన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ, సెమీకోలన్. ఓకేనా? సి బ్రాకెట్ స్టార్టింగ్, ఇది స్టార్టింగ్ ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ బ్రాకెట్, ఎండింగ్ బ్రాకెట్. నార్మల్ ఫంక్షన్ కనుక మీరు బయట రాస్తే ఈ సెమీకోలన్ ఉండదు, బట్ ఇన్లైన్ లో రాశారు కాబట్టి ఫంక్షన్ ఎండ్ అయిందని ఇండికేషన్ కోసం ఆ సెమీకోలన్ పెడతారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను ఏమైనా సెమీకోలన్ పెట్టాను, ఇక్కడ సెమీకోలన్ పెట్టలేదు, బట్ ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టాను అంటే ఇన్లైన్ లో, సో దిస్ ఇస్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్ అండ్ ఇది కొత్త లైన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం. ఓకేనా? సో ఇది ఒక, సో ఈ రెండింటికి కూడా నార్మల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, లోకేష్ లొకేషన్ ఒక వేరియబుల్స్ లోపల తీసుకున్నాను. అట్లా కాకుండా డైరెక్ట్ గా వితౌట్ ఎనీ వేరియబుల్ హెల్ప్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, దీన్ని కూడా బయట రాస్తాను సరే, బయట రిఫ్రెష్ చేయగానే నాకు ఫస్ట్ ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది మెథడ్ 1 అండ్ ఇది మెథడ్ 2. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ మెథడ్ 2 అండ్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ అప్రోచ్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు సమ్ బటన్ అని ఇచ్చాను, ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు, ఇది కంప్లీట్ అనానిమస్ ఫంక్షన్. ఇది దాన్ని ఎట్లా రాయాలంటే, లెట్ మీ ఎన్క్లోజ్ దిస్ విత్ parenthesis లోపల ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఇక్కడే కాల్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడే కాల్ చేసి సెమీకోలన్ పెట్టేశాను. అండ్ లోపల ఇది ఫంక్షన్ కాల్, అండ్ లోపల ఏం చేస్తున్నానంటే దాని చిన్న సింపుల్ క్విక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు వీటిని. సో వితౌట్ ఎనీ నేమ్ ఇట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ఊరు పేరు ఏం లేదు, కంప్లీట్ అనానిమస్ ఫంక్షన్. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. లెట్ మీ గివ్ సమ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ సమ్ submit 3. Expected token పెట్టండి. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ కాల్ పెట్టేసి అప్పుడు సెమీకోలన్ పెడితే దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్. యా, క్విక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటారండి దాన్ని. ఓకే, input type equal to button, on click equal to
అయినా మన యారో ఫంక్షన్ తో కూడా చేయొచ్చు, చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ కూడా ఇంతే ఉంటుందని అనుకుంటున్నా, చూద్దాం. సో లెట్ మీ ట్రై ఇట్. క్విక్ యారో ఫంక్షన్ ఇది క్విక్ నార్మల్ ఫంక్షన్ ఇది. ఓకే, వాల్యూ ఈక్వల్ టు సమ్ సబ్మిట్ 4 అని ఇస్తున్నాం. ఓకే, యా, cool, it's working fine. సో ఇది అనానమస్ ఫంక్షన్స్ అంటారండి వీటిని. ఓకేనా, అంటే లైక్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ నేమ్, అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టాంట్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ రైజ్ అన్ ఈవెంట్. ఓకే, ఇవి తర్వాత మీకు యాంగులర్ లో కానీ రియాక్ట్ లో కానీ పనికి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ కూడా నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఐ జస్ట్ ఎన్క్లోజ్ ద కంటెంట్ ఇన్ ద సింగిల్ పెరాన్సిస్ లో పెట్టాను. పెరాన్సిస్ లో పెట్టి పెరాన్సిస్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఆ పెరాన్సిస్ లోపల ఫంక్షన్ రాయాలి, అనానమస్ ఫంక్షన్ రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే, పెరాన్సిస్ లోపల ఫంక్షన్ రాయాలి అండ్ బయట ఎగ్జిక్యూషన్ కాల్ ఉండాలి, ఫంక్షన్ కాల్ ఉండాలి. ఫంక్షన్ కాల్ కి దీనికి ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ కింద కన్సిడర్ అయ్యి అండ్ లాస్ట్ సెమీకోలన్, ఇన్ బిట్వీన్ సెమీకోలన్ పెట్టుకోండి. ఫంక్షన్ కాల్ కి, ఫంక్షన్ బాడీకి, అనానమస్ ఫంక్షన్ బాడీకి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షన్ కాల్ కి కలిపి ఒక సింగిల్ సెమీకోలన్ పెట్టాలి. ఓకే, ఈ తర్వాత ఖచ్చితంగా అయితే పనికి వస్తుంది చెప్తాను.